Students, is my presentation visible? Screen కనిపిస్తుందమ్మా? Hello? Students, am I audible? Yes, sir. Yeah. It is visible, sir. Visible? Yes. Yeah. So on power series method, till now we discussed 3 problems. Before yesterday also we did 2 problems. Yesterday 1 problem. So let us do one more problem on power series method because examination is a very important question. Power series method weightage per topic. So today this problem clearly all of you listen carefully. The using power series method solve the differential equation x square y double dash square y double dash minus x y dash plus y is equal to 0. Yes. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే సింగులర్ పాయింట్ 0 అవుతుంది అంటే పవర్ సిరీస్ మెథడ్ అప్లై కాదు. సో ఇక్కడ దీని కోఎఫిషియంట్లో వాట్ ఎవర్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై డబల్ డాష్ దట్ కోఎఫిషియంట్ షుడ్ నాట్ బి 0 ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, అంటే వై డబల్ డాష్ కోఎఫిషియంట్ షుడ్ నాట్ బి 0 ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ పవర్ సిరీస్ మెథడ్. అంటే 0 మస్ట్ బి ఆర్డినరీ పాయింట్, 0 షుడ్ నాట్ బి సింగులర్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వై డబల్ డాష్ కోఎఫిషియంట్ 1 అంటే ఎట్ 1 ఈజ్ కాన్స్టెంట్, అంటే 0 దగ్గర కూడా 1 ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్, దెన్ ఎట్ ఎనీ ఎక్స్ వాల్యూ 1 రిమైన్స్ 1. ఓకే, అంటే 0 ఈజ్ అన్ ఆర్డినరీ పాయింట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నో సింగులర్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అది సింగులర్ పాయింట్ ఎగ్జిస్టే కాదంటే ఫ్రోబెనియస్ మెథడ్ వీ కెనాట్ అప్లై. సో పవర్ సిరీస్ మెథడ్ ఏంటో స్టెప్ అంటే in power series method, first step we assume the solution as power series Cm x power m. Expand చేస్తే మనకు C0 plus C1x plus C2x square and so on. Let it equation 2. So first step assume the solution as power. Second step ఏంటంటే what are the derivatives involved in the given equation. Y double dash ఉంది, y dash ఉంది. So find them using this assuming solution. And y dash, I want y dash. What is the formula? Y dash m is equal to 1 to infinity. ఇది 1 ఎందుకో చెప్పారు మీకు ఆల్రెడీ. m cm x power m minus 1 and y double dash sigma. ఇక్కడ m is equal to 2 తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్స్ because of m and m minus 1 co-factors. cm x power m minus 2. So students, to solve this differential equation using power series method, first step assume the solution as power series. Second step, find the derivatives y dash y double dash. Now substitute y dash and y double dash in equation 1. What we get? See this. So by substituting these values in equation 1, we get y double dash and sigma m is equal to 2 to infinity m minus 1 cm x power m minus 2 minus x into y dash m is equal to 1 to infinity m cm x power m minus 1 plus and y is sigma m is equal to 0 to infinity cm x power m is equal to 0. Now second step derivatives find again. Third step substitute the y dash y double dash values in the. Students, if you have any doubt you can clarify. Step by step చెప్తున్నాను. ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి ఇప్పుడే.
So y double dash minus x into y dash plus y is equal to 0. Now next ఏంటంటే we have to equate the powers. m minus 2 ఉంది ఇక్కడ, m minus 1 ఉంది ఇక్కడ, m. But m minus 1 కాదు ఇక్కడ, x is there outside. If I take x inside, then x power m minus 1 into x power 1 అంటే we get x power m only here. So here no need to sorry equate the power. But in the first term we have x power m minus 2, so definitely we have to make it x power m. For that we have to put m is equal to m plus 2. When we replace m with m plus 2, then definitely this will become x power m. X power m, x power m, x power m. We can take x power m outside. At the same time index కూడా సేమ్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ x is equal to m is equal to 2 ఉంది. 0 చేయాలంటే m is equal to m plus 2 పెట్టుకుంటే obviously 0 వస్తుంది. So only this term remains. Okay. So now I am going to put m is equal to m plus 2 in first term. That's it. Then we get sigma. See students, when m is equal to 2 ఉంది ఇక్కడ, but m value m plus 2 పెట్టుకున్నాను. So obviously m value will become 0. m is equal to 0 to infinity. ఇక్కడ m into m minus 1 అంటే m plus 2 into m plus 1 into cm plus 2, ఇక్కడ x power m వస్తుంది, ప్లస్ మైనస్ సిగ్మా m is equal to 1 to infinity, ఇక్కడ m cm x పవర్ m అయిపోయింది, ప్లస్ సిగ్మా లాస్ట్ టర్మ్ m is equal to 0 to infinity cm x power m. So is equal to 0. Students, now only the step ఇక్కడ ఇది ఒకటి మనకు డిస్టర్బ్ ఉంది. m is equal to 1 తో స్టార్ట్ అయింది, ఇది 0, ఇది 0, బట్ ఇది m is equal to 1. If I make it 0 అంటే m ప్లేస్ లో m ప్లస్ 1 పెట్టుకుంటే మళ్ళీ అగైన్ x power will become x power m plus 1. So already we have x power m same. If I put m is equal to m plus 1, then index will become same for 3 series, but the x power will be different here. ఇక్కడ m plus 1 అవుతుంది. So to avoid that confusion, very simple, take one term from this and take one term from this. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుందాం, అప్పుడు ఇండెక్స్ 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ స్టూడెంట్స్? If I take one first term from this, then index will be start from 1. And I put m is equal to 0, get that term outside. Remain series will be m is equal to 1 to infinity. So I am going to write m is equal to 0. Okay, 0 plus 2, 0 plus 1, 2 into 1, 2 c2 x power 0 అంటే 2c2 అంటే m is equal to 1 అయిపోయింది, ప్లస్ ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటారు when m is equal to 0 c0. Now every series have same index, that is m is equal to 1 to infinity, and the coefficient of x power m are m plus 1, m plus 2, cm plus 2 minus mcm plus cm outside x power m outside మొత్తం completely is equal to 0. Now we get 2c2 plus c0 is equal to 0, and ఇది కూడా ఈ కోఎఫిషియంట్ 0 చేసుకుంటేనే this equation valid. This equation holds good if and only if the left hand side coefficients are zeros. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ 0 ఉండాలి, ఇక్కడ ఈ కోఎఫిషియంట్ 0 ఉంటేనే on the right side we can write 0. Okay, so 2c2 0, and one more term m plus 1 into m plus 2 into cm plus 2 minus mcm ఉంది plus cm ఉంది. So we can write cm కామన్ తీసుకుందాం, m minus 1 వస్తుంది, ఇది ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. series. Now this is from this we can write cm plus 2. ఇదే మన స్టెప్ చేయాల్సింది. cm plus 2 in terms of cm. What is the value? cm into m minus 1 by m plus 1 into m plus 2. So using this relation we can construct the constant values. When m is equal to 0, ఏమొస్తుందో c2 is equal to రాయండి ఇక్కడ. When m is equal to 0, c2 is equal to c0 into minus 1 అంటే minus c0 by 2. ఇది చేయండి, ఏదో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ,
C2 is equal to minus C naught by 2. అంటే ఈ టర్మ్ అయినా ఇది సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. దీని నుంచి ఎవ్రీ కాన్స్టెంట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అమ్మా. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రిలేషన్. ఇది జస్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది కదా, C2 వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక్క రిలేషన్ చేసుకుంటాం. నో నీడ్. యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎవ్రీ వాల్యూ, వీ కెన్ కంప్యూట్, వీ కెన్ జనరేట్ ఆల్ ద కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు compute the constants when m is equal to 0. What is the C2? We get C2 is equal to minus C naught by, when m is equal to 1, m is equal to 1, m వస్తుంది C3 వస్తుంది. C3 is equal to 0. Students, see this, C3 is equal to 0 వచ్చింది. Why? Because when m is equal to 1, C3 is equal to 1 minus 1. Is it okay, Amma? Students, am I audible? Hello? Yes, sir. Clear, Amma? ఈ రిలేషన్ క్లియర్ కదా ఇంతవరకు అయితే మీకు ఈ స్టెప్ వరకు? Is it clear? Yes, sir. Right. Now let us compute the constant by taking m values. m is equal to 0 తీసుకుంటే C2 వచ్చింది. m is equal to 1 తీసుకుంటే C3 but 0. Now going to find m is equal to 4. m is equal to 20, C4 వస్తుంది. What is C4? C4 is equal to ఇక్కడ 2 minus 1 into Cm అంటే C2 by 2 plus 1 into 2 అంటే 3 into 4 వస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ C2 ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకు C0 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే C0 by 2 అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ C0 by minus C0 by 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చిందమ్మా. నెక్స్ట్ m is equal to 5 తీసుకుంటాం. సారీ, m is equal to 3 తీసుకుంటే C5 వస్తుంది. C5 ఏంటి? m minus 1 to C అంటే 2C3 by 4 into 5. But C3 ఏంటి ఇక్కడ? 0. So I think every odd coefficient becomes 0 mark. Every odd C3 0 వచ్చిందంటే C3 వస్తే ఆటోమేటిక్గా C5 వచ్చింది. C7 కూడా 0 వస్తుంది. ఓకే, రీకరెన్స్ వాల్యూస్ చేద్దాం, రీఅక్కర్డ్. ఓకే, నా m is equal to 4 తీసుకుంటే C6 we get. What is the C6? 3 C4 by 5 into 6. What is C4? Minus C0 by 4 factorial. అంటే minus 3 C0 by 4 factorial into 5 into 6 అంటే nothing but minus 3 into C0 by 6 factorial. See the students. Okay, we got C2, C3, C4, C5, C6. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంటే C7 కూడా రాస్తాను, C8 ఒకటి చేద్దాం. C8 చేస్తే మనకు ఒక రిలేషన్ తెలుస్తుంది ఇక్కడ. C8 అంటే ఎలా వస్తుంది? m వాల్యూ 6 తీసుకొని వస్తుంది. when m is equal to 6, C8. What is the C8 formula? Cm plus 2 is equal to m minus 1 into Cm ఉంది. అంటే m minus 1 అంటే 5. 5 C6 by 7 into 8. But what is the C6 value? My God, C6 వచ్చింది already. 3 C0 by 6 factorial. So here minus 3 C0 by 6 factorial into 7 into 8. అంటే మనకు వచ్చేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 into 5 ఉంది. సో minus 3 into 5 into C0 by 8 factorial. So now get C0, C9, C10 చెప్పనమ్మా. Now observing C6, C8 students, you tell me what will be C10. Guess. ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్, మెయిన్ స్టెప్ ఇదండి. We supposed to guess the numbers, constants by observing first 3 terms. ఇక్కడ రాస్తాను నేను. C2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే minus 1 into C0 by 2 factorial. C4 ఎంత వచ్చిందంటే minus 3 into C0 by 4 factorial. C6 ఎంత వచ్చింది? ఇట్లా ఇది చేయండి. And C6 minus 3 into C0 by 6 factorial. C8 minus 3 into 8 into C0 by 3 into 5 into 8 factorial. Students, guess what will be C10? What is the rule on the numerator is going to form? Numerator లో ఏం రూల్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ?
ఆడ్ కోఎఫిషియంట్స్ 0 అమ్మ క్లియర్గా. C2, C3, C5, C7, C8, C9 అని. బట్ ఈవెన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. దే ఆర్ అబ్టైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ C0. C10 చెప్తాను దగ్గర 3 into 5 అంటే ఆడ్ సిరీస్ వస్తుంది. 3 into 5 into ఇక్కడ 3 into మైనస్ సైన్ అనేది 3 into 5 into 7 into C0. ఇక్కడ 10 ఫ్యాక్టోరియల్. యూ కెన్ ఫైండ్, చెక్ చేసుకోండి. C12 Legendre minus 3 into 5 into 7 into 9 into C0 by 12 factorial. So we will get some rule that is C2n. C2n is equal to 2n factorial. Students, reason carefully. 2n factorial C0. అదేంటంటేమా 10 అన్నప్పుడు 2 into 5 10. ఇక్కడ 5కి రిలేషన్ వస్తుంది 5. హౌ టు రైట్ 7 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే 2 into 5 minus 3 అంటే 2n minus 3. ఇక్కడ 2n minus 5, ఇక్కడ 2n minus 3 and minus 7, like this. This is the relation we are going to write. 2n minus 7 minus 3, 2n minus 5, 2n minus 7, 2n minus 9 and so on up to 2n minus 2n minus 1. అంటే ఇక్కడ 1తో ఎండ్ అవుతుంది, 1 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 and so on. These are given. బట్ ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుంది 2nకి ఇక్కడ జస్ట్ 3 వాల్యూస్ తక్కువ ఉంటుంది చూడమ్మా. 10 ఉన్నప్పుడు 7, 8 ఉన్నప్పుడు 5 అంటే 3 డిజిట్స్ నెంబర్ తగ్గుతుంది న్యూమరేటర్లో ఉన్న హయ్యర్ వాల్యూ. స్టూడెంట్స్ ఇది క్లియర్ అమ్మా. ఈ లాజిక్ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఇది రాయనక్కర్లేమా. జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే సబ్స్టిట్యూటింగ్ C values in y we get. What is y? Y is equal to C0 plus C1x plus C2x square plus C3 x cube and so on. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి C0 వస్తుంది ప్లస్ C1x ఉంటుంది ప్లస్ C2 ఉంది మైనస్ C0 బై 2 ఫ్యాక్టర్ నుండి ఎక్స్ స్క్వేర్. C3 0 వచ్చింది. C4 వచ్చిందమ్మా మైనస్ C0 బై 4 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ x power 4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 6 ఎంత వచ్చింది మైనస్ 3 ఇంటూ x పవర్ C0 బై x పవర్ 6 బై 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ మనకు 2 రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. C0 కోఆప్షన్స్ వస్తాయి. C0 కోఆప్షన్స్ ఆర్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ x పవర్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 3x పవర్ 6 బై 6 factorial and so on plus C1 into x ఒకటి వచ్చింది. This is the solution. One solution is infinite series and one solution is only ఒకటి సింగిల్ ఫంక్షన్ x వచ్చింది. This is the final solution of the given differential equation. ఫైనైట్ టర్మ్ వచ్చింది ఇక్కడ infinite expansion with even powers. This is the solution of your differential equation by the method of power series. Now let us come to the main topic in this portion, that is Legendre differential equation. Next topic, Legendre differential equation. ఇంతవరకు నేర్చుకున్న పవర్ సిరీస్ ఎందుకంటే పర్పస్ Legendre differential equation సాల్వ్ చేయడానికి. The main aim of your power series in that is what is the Legendre differential equation, what is the స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఫర్ Legendre differential equation. సో మీకు ఇచ్చిన క్లాస్ వర్క్ నోట్స్ చాలా ఉన్నాయమ్మా. ఆన్ ద పవర్ సిరీస్ విత్ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ చెక్. నౌ లెట్ us go to main topic. Legendre differential equation. Students, am I audible? Yes, sir. Yeah, Legendre differential equation. A differential equation of the form 1 minus x square into y double dash minus 2x into y dash plus n into n plus 1 into y is equal to 0.
where n is a real constant, where n belongs to real number. See, this is called Legendre differential equation. See, first two terms are mixed number. We can write these terms as directly రాసుకోవచ్చు ఈ రెండు టర్మ్స్ d by dx of 1 minus x square into y dash రాసుకోవచ్చు. చెక్ చేసుకోండి. uv రూల్ ఉంది. u dv plus v du plus n into n plus 1 into y is equal to 0. This also same equation. చూడండి, అంటే I clubbed first two terms and we write this as u dv v du form. So d of u into v. So now how to solve it? What is the method you have to follow? First of all, you check whether 0 is ordinary point or not. Students, check 0 singular point or ordinary point equation ki. చాలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఆర్డర్ పాయింట్ అండ్ సింగిల్ పాయింట్, బట్ మనకు కావాల్సిన 0 ఆర్డర్ పాయింట్ కాదా కావాలి. ఇది 0 ఆర్డర్ పాయింట్ ఆర్ నాట్. అంటే ఈ టర్మ్ 0 దగ్గర 0 వద్దామా. See carefully, this term will be equal to 0 at 0, x is equal to 0. Put x equal to 0. See, 1 minus x square at x equal to 0 is 1, non-zero. ఉంటుంది 0 దగ్గర y double dash coefficient is non-zero. ఉంటుంది 0 is ordinary point. అంటే we can apply power series method to solve this differential equation. Okay, now let us proceed for power series method. So x is equal to 0 is ordinary point. So we can apply power series method to solve differential equation 1. Okay, now let us proceed. First step, according to power series method, first step into put y is equal to, assume the solution as power series method. Sorry, power series. Let it equation 2 అనుకుందాం. Step 1 అయిపోయింది. స్టెప్ 2 y dash y double dash చేయాలి. y dash cm x power m minus 1 and y double dash is equal to sigma m is equal to 2 to infinity m plus 1, sorry, m minus 1 into m cm x power a minus. Students, is it okay, ma? Hello, please respond. Up to this step clear? ఇది ఎల్ఏకి సొల్యూషన్ ఆఫ్ లెజెండర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒకటే క్వశ్చన్ ఎల్ఏకి 40 మార్క్స్ వేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఆప్షన్ ఉండదు, ఏబీ ఉండదు, ఒక మళ్ళీ ఉండదు. లెంగ్తీ ప్రొసీజర్ ఇది. మనం ఏం చేయాలి? We have to substitute these values in the Legendre differential equation. What is the Legendre equation? 1 minus x square into y double dash minus 2x into y dash plus n into n plus 1 into y is equal to 0. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ y dash y double dash. చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 minus x square into y double dash. What is the y double dash? m is equal to 2 to infinity ఇక్కడ m minus 1 into m x power m minus 2 minus 2 into x into y dash. Y dash అంటే m is equal to 1 to infinity m cm x power m minus 1 plus n into n plus 1 into y. Sigma m is equal to 0 to infinity cm x power m is equal to 0. Now how many terms on the left side? We have 4 terms. Because split చేసుకుంటే 1 into sigma minus x square into sigma వస్తుంది, minus 2 into x into this one. Total 4 series on the left side. On the right side we have 0. So now first let us split these 2 terms. So first term will be like this. m is equal to 2 to infinity m is equal to 2 to infinity 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే m minus 1 m x power m minus 2 మైనస్ x స్క్వేర్ తీసుకున్నాము. x స్క్వేర్ తీసుకుంటే సిరీస్లో సిగ్మా మారదు, బట్
x పవర్లో m minus 2 అనేది m అవుతుంది by multiplication of x square. So we get right m is equal to 2 to infinity m minus 1 into m pm x power m. Next minus 2 into ఇక్కడ కూడా చూడండి I'm taking x inside, we get sigma m is equal to 1 to infinity. ఇండెక్స్ కరెక్ట్ రాసుకోవాలి మర్చిపోదు m cm x power m అవుతుంది ఇక్కడ m minus 1 into m x అంటే x. Okay, next plus n into n plus 1 into sigma m is equal to 0 to infinity cm x power m. Now let us check the indexes and powers. Last term లో index 0 x power m okay, and last but one index 1 తో స్టార్ట్ అయింది x power m కరెక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ ఇండెక్స్ 2 తో స్టార్ట్ అయింది x power m ఉంది ఓకే. బట్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇండెక్స్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ m is equal to 2 తో స్టార్ట్ అయింది బట్ పవర్ ఈజ్ నాట్ m. సో రిమైనింగ్ 3 టర్మ్స్లో అమ్మ పవర్స్ ఏమో చూడండి x power m x power m x power m. హియర్ x power m minus 2 అండ్ ఇండెక్స్ చూడండి ఇండెక్స్లో 2 2 1 0. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్స్ ఫోకస్ ఆన్ ది x పవర్స్ x power m x power m x power m. Here also we have to make x power m. Students, to make this power m, what to do? Please involve in the procedure. Many problems we did till now. How to make this power 0 ma? M minus 2 ni m చేయాలంటే m ప్లేస్ లో m సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. Students, am I audible? Am I audible? Hello? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. What to do here? What is the substitution we have to apply in the first term? Our aim is to make x power m, but there is x power n minus 2 ఉంది. x power m చేయాలంటే in place of m what to replace? So why you are thinking this much time అమ్మా? m minus 2 ని m plus 2 m place లో m place 2 రాసుకుంటే సరిపోతుంది అమ్మా, అప్పుడు m అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద సబ్స్టిట్యూషన్. మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఆన్ ద x పవర్స్ అమ్మా. ఏమేంటంటే x పవర్ m చేయాలి అన్ని టర్మ్స్లో. ఎనివే థర్డ్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్లో వీ హ్యావ్ సేమ్ పవర్స్ బట్ ఫస్ట్ టర్మ్లో x పవర్ m minus 2 ఉంది. టు మేక్ ఇట్ x పవర్ m ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఈస్ m is equal to m plus 2. Okay, that is only we have to do. So here I am going to write that. Put m is equal to m plus 2 in first term. Then what we get? సిగ్మా కూడా సేమ్ అవుతుంది. m is equal to 2 ఉంది యాక్చువల్ అక్కడ, బట్ m ప్లేస్లో m ప్లస్ m ప్లస్ 2 is equal to 2 అంటే m is equal to 0 ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ m ప్లస్ 1 ఇంటూ m ప్లస్ 2 ఇంటూ cm ప్లస్ 2 ఇంటూ x పవర్ m మైనస్ సిగ్మా m is equal to 2 to రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యాజ్ ఇగా రాసుకున్నాం. నో చేంజ్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్. cm into x power m. ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ 2 into sigma of m is equal to 1 to infinity m cm x power m, and last term plus n into m plus 1 into sigma m is equal to 0 to infinity cm x power m is equal to 0. నా నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ సేమ్ చేయాలి. ఎనివే ఇక్కడ ఇండెక్స్ 0 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఎక్స్ పవర్స్ సేమ్ అయిపోయింది బట్ మేజర్ వర్క్ అయిపోయింది. ఎక్స్ పవర్స్ ఆర్ సేమ్, ద వర్క్ లెఫ్ట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో బెటర్ ఏం చేయాలంటమ్మా, టేక్ 2 టర్మ్స్ ఫ్రమ్ దిస్. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ తీసుకుంటే m is equal to 0 m is equal to 1 తీసేస్తే 2తో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే సిరీస్ విత్ సేమ్ ఇండెక్స్. అండ్ హియర్ m is equal to 1 ఉంది. బట్ లెట్ us take one term outside అంటే m is equal to 2తో స్టార్ట్. హియర్ take 2 terms outside from this, then here also index will be same. So now every term have same index and with the same x powers. Then we can take common sigma and talk common x power m. So first ఏం చేస్తున్నా, taking 2 terms from first series, second series touch చేయను,
and one term from third series and two terms from fourth series. So ఇక్కడ రాసుకుందాం. Taking out two terms from first series and one term from third series and two terms, first two terms from fourth series. Then let us see what happens. ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ తీసుకోవాలంటే m is equal to 0 తీసుకోండి, 1 into 2 into c naught అంటే 2 c naught. ఫస్ట్ టర్మ్ 2 c naught ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ తీసుకోండి. అలాగే సెకండ్ టర్మ్ when m is equal to 1 తీసుకోండి, 1 తీసుకుంటే 1 plus 1 2 into 3 c 3 c naught అవుతాము, c2 వస్తుంది, 2c2 సారీ 2c2 ఇది. ఇక్కడ 2 into 3 into c3 అంటే 6c3x. సెకండ్ టర్మ్ 6c3x వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ by taking first two terms from this, the index starts from 2. ఇక్కడ ఎనివే 2 ఉంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకోవాలి అంటే when m is equal to 1, when m is equal to 1 what we get 2 into 1 into c1 into x power 1 అంటే 2c1x plus 2c1x. ఓకే, ఓవర్ సెకండ్ థర్డ్ టర్మ్కి వెళ్ళి ఒక టర్మ్ తీసుకున్నాం. నౌ ఫోర్త్ సిరీస్ నుంచి వెళ్ళి టూ టర్మ్ తీసుకోవాలంటే m is equal to 0, m is equal to 1. when m is equal to 0 what we get c naught, n into n plus 1 into c naught plus n into n plus 1 into c1x. So we get n into n plus 1 into c naught plus c1x అయిపోయింది. సో నా రిమైనింగ్ సిరీస్ ఒకటే రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ m is equal to 2 to infinity ఫస్ట్ సిరీస్ m plus 1 into m plus 2 into cm plus 2 ఇక్కడ మైనస్ హియర్ cm m into m minus 1 into cm m into m minus 1 into cm and third term minus m into cm and fourth term plus n into n plus 1 into cm to the final outside x power m is equal to 0. See students, here by taking first two terms from first series and first term from third series and first two terms from fourth series we get these terms common, and the remaining series ఏంటంటే remaining four series have same index, same x power, so we can take common outside. లెఫ్ట్ సైడ్ x power m, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండెక్స్, రైట్ సైడ్ x power m తీసుకుంటే మిగతాది కామన్ వస్తుంది. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ లెట్ us write the కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ అండ్ x power 1 కోఎఫిషియంట్స్. చూడండి ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ x power 1 రాద్దాము అండ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ కూడా వేసుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ హియర్? సి స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ 2c2 అవుతుంది అండ్ n into n plus 1 into c0 ఉంది, అంటే 2c2 ప్లస్ n into n plus 1 into c0 ప్లస్ x powers 1 x power 1 కోఎఫిషియంట్ రాద్దాం, 6c3 2c1 ప్లస్ 6c3 ప్లస్ 2c1 ఇక్కడ n into n plus 1 into c1 into x ప్లస్ మిగతా సిరీస్ అద్దాం. మిగతా సిరీస్ సిగ్మా m is equal to 2 to infinity. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మన నెగిటివ్ సైన్ పాజిటివ్ సైన్ మిస్ చూడండి, ఇది ఓకే, ఇది ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ సైన్ ఉండాలన్నమాట. సెకండ్ థర్డ్ సైన్ నెగిటివ్ ఉంది. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది, -2c1 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిరీస్ రాద్దాం, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం, బెటర్ టు రైట్. ఓకే, cm + 2 కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ m+1 into m+2 into cm + 2, బట్ ఇవన్నిటి కామన్గా cm ఉందమ్మా. సో వీ కెన్ రైట్ cm ప్లస్ మైనస్ తర్వాత మైనస్ తీసుకోవడం, మైనస్ cm ఇంటూ m ప్లస్ m-1 ఇంటూ m అంటే m² - m రాసుకోవచ్చు. m² - m ఇక్కడ I take minus sign outside, so here plus m వస్తుంది, plus m. Students, listen carefully. ఇక్కడ by taking negative sign outside, cm into minus cm తీసుకుంటే ఇక్కడ m² - m, ఇక్కడ ప్లస్ m, ఇక్కడ మైనస్ n² - n వస్తుంది. Am I right? Enter outside x power m is equal to 0. Students, any mistake here? Is it okay? మైనస్ cm తీసుకుంటే అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ m-1 to m అంటే m² - m, ఇక్కడ మైనస్ m, బట్ ఇక్కడ మైనస్ m/2m అంటే 2m వస్తుంది. సి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఉంది, ఇక్కడ 2m ఉంది, సో ఇది జస్ట్ -m రాశాను ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ -2m, సారీ. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ +2m రాయాలి ఇక్కడ, +2m రాయాలి ఇక్కడ. Now everything okay. Now here by using this term we can write ఈ కాన్స్టెంట్ term తీసుకుంటే now equating the like powers, equating the coefficients of like powers on both the side, or x powers on both the side. See students, now what we did, I'm taking constant term on the both the side. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 0 ఉంది, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 2c2 into n+1 ఉంది. x⁴1 కోఎఫిషియంట్ ఇది, this is x⁴1 కోఎఫిషియంట్, and this is x⁴m కోఎఫిషియంట్. సో let us take one by one. ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ రైట్ ఏమొస్తుందమ్మా కాన్స్టెంట్ టర్మ్, 2c2 ప్లస్ n into n+1 into c0 is equal to 0, అంటే c2 is equal to -n into n+1 into e0/2 వచ్చింది, రైట్. నౌ x⁴1 కోఎఫిషియంట్ 0 ఇద్దాం రెండు సైడ్లు. ఇక్కడ x⁴1 కోఎఫిషియంట్ ఏముంది, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ 0 ఉంది. ఇక్కడ x⁴1 కోఎఫిషియంట్, దిస్ ఈజ్ ద x⁴1 కోఎఫిషియంట్, 6c3 - 2c1 plus n into n+1 c1. Now x⁴1 coefficient 6c3 plus 2c1 plus 2c1 కరెక్టేనా, -2c1 సారీ, -2c1 plus n into n+1 c1 is equal to 0. మరి ఇది తీసుకుందాం, కామన్ తీసుకుందాం, అంటే we get 6c3 is equal to, on the left side కన్వర్ట్ చేస్తే 2 - n into n+1 into c1. Now taking here n² - n + 2, అంటే మైనస్ n తీసుకుంటాం అవుట్ సైడ్, -n² + n -2 by c1 by 3 factorial వస్తుంది, c3 వాల్యూ. స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. c2 -n into n+1 by 2 factorial రాసుకోవచ్చు నేను, into c0. c3, now I'm going to split this into 2 terms. స్టూడెంట్స్ స్ప్లిట్ చేయండి అమ్మా, ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి నాకు. n² + n
ఫ్యాక్టర్ చెప్పడమ్మా. హలో స్టూడెంట్స్, -2 1 స్ప్లిట్ చేయండి, ఇది ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి. ఫ్యాక్టరైజేషన్ n + 2 n okay -2 n plus 2 into n minus 1 by 3 factorial into c1, రైట్. ఇది n ఇంటూ n + 1, ఇక్కడ n + 2 ఇంటూ n - 1 c1. ఇప్పుడు c2 c3 వచ్చాయి మనకు, వి గెట్ c2 c3. నాకు c4 కావాలి, c5 కావాలి. c4 c5 అంటే వాట్ వి గెట్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎక్స్పోరియం కోఎఫిషియంట్ ఆన్ ది బోత్ ది సైడ్. ఎక్స్పోరియం కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ ఏంటి, సంథింగ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ 0. సో నౌ లెట్ us equate the coefficients of x4m on both the sides. So equating the coefficient of x4m on both the side, what we get ma, ikkada m plus 1 into m plus 2 into cm plus 2 మైనస్, ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను, ఇది ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, వాట్ వి గెట్. స్టూడెంట్స్ చాలా లెంతీగా ఉంటుంది ప్రొసీజర్, బట్ అర్థం చేసుకుంటే, స్లోగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ. ఇది దిస్ ఈజ్ cm + 2 ఇంటూ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ cm కోఎఫిషియంట్ చూడమ్మా, m² - m ప్లస్ చూడండి ప్లస్ m, m² + m minus m² minus m. Okay, so here cm into m² plus m minus m² minus m is equal to 0. See students, this is the process. Now I want cm plus 2 in terms of remaining terms. So cm plus 2 is equal to, ఇది రాయాలి, m² plus m, m² అంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మనం ఈజీగా, m² minus n² plus m minus n రాసుకోవచ్చు. Am I right? By m plus 1 into m plus 2, ఇక్కడ cm వస్తుంది. Here n minus n² m minus b, ఎలా ఉంది, a² minus b² plus a minus b, అంటే we can take n minus n కామన్ అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే we get m plus n plus 1 by ఇక్కడ cm plus 2. Students, now remember this formula. This is called recurrence relation of Legendre differential equation. What is the recurrence relation? ఇది గుర్తుంచుకుంటే మీరు ఈ సొల్యూషన్ వచ్చినట్టు అన్నమాట. ఇంత కష్టపడింది మనం దీనికోసమే. పవర్ సిరీస్ మెథడ్ కంక్లూజన్ ఏం వస్తుందంటే రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ వీ అబ్టైన్ రికరెన్స్ రిలేషన్ యూజింగ్ పవర్ సిరీస్ మెథడ్, రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్స్ చాలా చాలా ఈజీ అండి, వెరీ సింపుల్. జస్ట్ కంప్యూట్ ద కాన్స్టెంట్, సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. ఆల్రెడీ మనకు c2 c3 వచ్చింది, లెట్ us వెరిఫై మనకు వచ్చిన c2 కరెక్ట్ కదా. పుట్ m = 0, ఏమొస్తుంది, c2 = -n into n plus 1 c0 by 2 into 3, అంటే 3 1 into 1 అంటే -n into n plus 1 c0 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్ట్ కదా. c2 ఎంత వచ్చింది మనకు, ప్రీవియస్ స్టెప్. c2 what we get, c2 value minus n into n plus 1 by 2 into c0, సేమ్ వచ్చింది. Now put m = 1. Now c3 కూడా సేమ్ వస్తుంది. c3 ఏంటి, put m = 1, c3 = 1 minus n, ఇక్కడ m plus 2. సో 1 minus n, n minus 1 రాసుకుంటే మనకి వస్తుంది, మైనస్ n తీసుకుంటే n minus 1 n plus 2 by into c1 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సేమ్ ఇదే వచ్చింది ముందు చూడండి, c3 n minus 1 n plus 2 minus n 3 ఫ్యాక్టోరియల్ c1. సో అంటే రికరెన్స్ రిలేషన్ నుంచి వెళ్ళి మనం ఏ నెంబర్ అయినా ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 నాట్ ఎనఫ్ మా, అట్లీస్ట్ ఒక 6 నెంబర్స్ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద రూల్, ఈవెన్ రూల్, ఆడ్ రూల్. c2 సరిపోదు, c4 c6 కావాలి, c3 కూడా సరిపోదు, నాట్ ఎనఫ్. ఎందుకంటే c3 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ c1 వచ్చింది, c2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ c0 వచ్చింది. సో లెట్ us ఫైండ్ c4. ఐ వాంట్ c4. c4 అంటే ఏం చేయడమా, ఏం వాల్యూ,
put m is equal to 2 in the recurrence relation, then we get C4 is equal to ఇక్కడ ఉంది m minus n ఉంది అంటే 2 minus n వస్తుంది ఇంటూ m plus n plus 1 వస్తుంది అంటే n plus 3 వస్తుంది బై ఇక్కడ m plus 1 ఇంటూ m plus 3 అంటే 3 ఇంటూ 4 ఇక్కడ C2 రైట్. బట్ C2 వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ ఇస్తుంది మైనస్ n minus 1 ఇంటూ n plus 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే C స్టూడెంట్స్ what is the C2 value minus n into n plus 1 by 2 factorial. ఇది నేను n minus 2 రాస్తా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సో n minus 2 రాద్దాం మైనస్ n వస్తుంది అవుట్ సైడ్ n minus 2 n plus 3 ఇక్కడ n ఇంటూ n plus 1 ఉంది అంటే n ఇంటూ n plus 1 బై ఇక్కడ మైనస్ n ఇక్కడ మైనస్ n ప్లస్ అయింది ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 అంటే వి గెట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ C0 వస్తుంది. C స్టూడెంట్స్ ఇది C4. ఇప్పుడు C5 చేద్దాం. C5 అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకోవచ్చు. C5 వాల్యూ m మైనస్ n అంటే 3 మైనస్ n ఇంటూ m ప్లస్ n ప్లస్ 1 అంటే n ప్లస్ 4 into C3 by 4 into 5. But what is C3? Already we got C3. ఇక్కడ C3 వచ్చింది మనకు రికరెన్స్ అవుతుంది. C3 is minus n minus 1 into n plus 2 by 3 factorial. బట్ ఇది n minus 3 రాద్దాం. అప్పుడు మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. n minus 3 n plus 4 n minus 1 n plus 2 by 3 factorial into 4 into 5 అంటే 5 factorial ఇక్కడ C1. C6 ని రాస్తాను మీరు చూడండి. C6 will be nothing but n minus 4 n minus 2 స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీకు నేను కూడా టెస్ట్ అమ్మా మీరు గెస్ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే n plus 1 ఒక రూల్ ఉంది అక్కడ n plus 3 by 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ C0. C7 రాస్తుంది ఇప్పుడు ఐ గోయింగ్ టు రైట్ C7. ఇది C5. C7 ఐ గోయింగ్ టు రైట్ n minus 5 ఇది చెక్ చేసుకుని కావాలంటే అది వస్తుంది n minus 3 n minus 1 n plus 2 C7 కదా n plus 2 n plus 4 n plus 6 by 7 factorial into C1. C students logic I'm going to explain to you. Even coefficients lo see even numbers are subtracted from n minus 0 n minus 2 n minus 4. At the same time odd numbers are added to n n plus 1 n plus 3 by 6 factor. ఇంకోటి ఏంటంటే C6 ఉంది ఇక్కడ ఈవెన్ అనేది 6 ఎక్సీడ్ కాలేదు. Similarly for odd numbers for odd coefficients odd numbers are going to subtracted from n and even numbers are going to add to n. This is the logic. And one more thing ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే you have to identify that C7 అంటే how many terms are 1 2 3 4 5 6. C6 1 2 3 4 5 అంటే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ 1 ఆఫ్ సఫిక్స్. 7 ఉంటే ఇక్కడ 6 వచ్చినాయి, ఇక్కడ 6 ఉంటే ఇక్కడ 5 వచ్చినాయి, ఇక్కడ 5 ఉంటే ఇక్కడ 4 ఉంటే ఓకే 4 అంటే 4 6 కూడా 6 రావాలి. ఇక్కడ మిస్ అయినమ్మా n minus 4 n minus 2 n minus n plus 6 వస్తుంది, n plus 5 వస్తుంది. ఈవెన్ కోఎఫిషియంట్స్ కు సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆడ్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చేవరకు 1 తక్కువ ఉంది. C5 తీసుకోండి, C5 లో 1 2 3 4, C7 లో 1 2 3 4 5 6. ఓకే సో C8 చెప్పండి మనకు. గెట్ మీ వాట్ ఇస్ C8 స్టూడెంట్స్.
ఎనీవే డినామినేటర్లో 8 ఫ్యాక్టర్లు వస్తుంది, ఇక్కడ C0 వస్తుంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ న్యూమరేటర్ C8? ఇక్కడే గుర్తుంచుకోండి, ఈవెన్ కోఆప్షన్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ n ఇంటూ ఆడ్ నెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు యాడెడ్ టు n. అంటే ఇక్కడ n మైనస్ 6 ఇంటూ n మైనస్ 4 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ n మైనస్ 0 ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ప్లస్ 3 ఇంటూ n ప్లస్ 5 ఇంటూ n ప్లస్ 7. How many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it. Now C9 rasta. What is the odd coefficient? Odd numbers are going to subtract from n, even numbers are going to add to n. చూడమ్మా లాజిక్, ఈవెన్ కోఎఫిషియెంట్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ సెపరేట్ అవుతున్నాయి n నుంచి, ఇంటూ ఆడ్ నెంబర్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ఆడ్ కోఎఫిషియెంట్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్టెడ్, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ యాడ్. ఇక్కడ ఏమొస్తామా? n మైనస్ 7, n మైనస్ 5, n మైనస్ 3 ఆర్డర్లో వస్తున్నాను. n మైనస్ 1, ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్స్ n ప్లస్ 2, n ప్లస్ 4, n ప్లస్ 6, n ప్లస్ 8. చిన్న how many నెంబర్స్ అమ్మా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 వస్తాయి. ఆడ్ కోఎఫిషియెంట్లో 8 వస్తున్నాయి, ఈవెన్ కోఎఫిషియెంట్ సేమ్ వస్తున్నాయి, ఒక నెంబర్ తగ్గి. ఇక్కడ C1 వస్తుంది బై 9 ఫ్యాక్టోరియల్. స్టూడెంట్స్ ఇది ఒక్కటి చేయనమ్మా. C10 చెప్పండి నాకు, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. C10, వాట్ ఇస్ C10? ఈ లాజిక్ మీరు పట్టేసుకుంటే ఈ సాల్వ్ అయినటం ఈక్వేషన్. ఈవెన్ కోఎఫిషియెంట్స్కి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్ట్, ఆడ్ నెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ బై ఈ సేమ్ ఫ్యాక్టోరియల్ C0. ఈవెన్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ C0, ఆడ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ C1. ఇక్కడ ఏమొస్తున్నామా? ఇదే నెంబర్, సేమ్ ఇదే నెంబర్ వస్తుంది, సేమ్ ఇంతే వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ n మైనస్ 8, ఇక్కడ n ప్లస్ 9 యాడ్ అవుతుంది. ఇది n మైనస్ n, ఇక్కడ n ప్లస్ 9, జస్ట్ 2 నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి. సో హియర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రైట్ n మైనస్. మేడం వస్తున్నా మేడం. జస్ట్ కట్ అయినా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా చేస్తాం. జస్ట్ ఒక్కసారి ఫైనల్గా చెప్పేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. యా స్టూడెంట్స్, ఇది మీ ప్రజెంటేషన్ విధులమ్మా. హలో చూడండి, C8కి C10కి తేడా ఏంటంటే C8లో n మైనస్ 6 ఉంది కదా, ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ n మైనస్ 8 చేయండి, ఇక్కడ ఈ లాస్ట్లో n ప్లస్ 7 ఉంది కదా, ప్లస్ 9 రాయండి. మీదంతా ఒకటే n ప్లస్ 6, ఇదంతా సేమ్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే n మైనస్ 4, n మైనస్ 2 అండ్ n మైనస్ 0, n ప్లస్ 1, n ప్లస్ 3, n ప్లస్ 5, n ప్లస్ 7 అండ్ n ప్లస్ 9 బై 10 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ C0 చూడమ్మా, హౌ మెనీ టర్మ్స్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. C10 10. C11లో మళ్ళీ 10 వస్తాయి. దీనికి సేమ్ ఇదే ఎక్స్పాన్షన్కి ఇక్కడ n మైనస్ 9 పెట్టండి, ఇక్కడ n ప్లస్ 10 పెట్టండి. స్టూడెంట్స్ ఇది ఓకేమ్మా? ఈ లాజిక్ ఓకేనమ్మా? నాకు ఒక్కటి చెప్పండి, ఇది ఓకే అంటే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. Yes, sir. సో కాన్స్టెంట్స్ లాజిక్ అర్థమైందా మీకు? హౌ టు గెట్ ద కాన్స్టెంట్స్ అనేది. సో ఈవెన్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ అబ్టైనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ C0, ఆడ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ అబ్టైనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ C1. అండ్ ఎలా ఉంది అనేది ప్యాటర్న్, ఒక ఫార్ములా, మనకు ఒక రూల్ అర్థమైంది ఇక్కడ. వి గెట్ సమ్ రూల్. అప్ టు దిస్ క్లియర్ మా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ let us find the solution. Let us substitute these values in y. C0 into C0 plus C1 to x, C2 x square and so on. Substitute in them. చేసి C0 into something వస్తుంది మనకు, and we get C1 into something. So let us discuss the nature of these two functions. C0 కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, C1 కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, నేచర్ ఆఫ్ దర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి చేస్తే
then we get some important result that is nothing but Legendre polynomial. Legendre polynomial అనేది very important function అమ్మా. many ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్స్ Legendre polynomial అప్లికేషన్ ఉంది. జస్ట్ ఒక్కసారి గూగుల్ చేయండి Legendre polynomial అప్లికేషన్స్ అని, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. బై డిస్కసింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ బై టేకింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ టు ఎన్. ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా తీసుకుని ఎన్ ఈవెన్ అయినప్పుడు ఏంటి, ఈవెన్ అయినప్పుడు C0 కోషంట్ నేచర్ అంటే C1 కోషంట్ ఏంటి. అండ్ సిమిలర్లీ వెన్ ఎన్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ C0, వాట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ C1 ఫంక్షన్స్. సో బై combining these two results we will get some important function that is called Legendre function or Legendre polynomial. So we will discuss about this in next class ma. So now I'm going to take the attendance students. Just give the attendance fast. Roll number ECE2 చెప్తున్నాను, ECE2 roll number 61. Students, am I audible? Attendance I'm taking attendance. Yes, sir. Roll number 61 నుంచి అడుగుతున్నాము, ఒక నిమిషం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాను నేను. మరి ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ 61 absent, 62 absent, and 64, 65 absent. 64 absent, 65 absent, and 7, 8, 9, 10, 71, 73 to 77 absent అమ్మా. 73 నుంచి 77 అందరూ absent. నెక్స్ట్